Ну что ж, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Да, вот так вот. И у меня геймпад проснется. Жестко. Создать собственного персонажа. Это как вообще? Да нет, так неинтересно, хрен с ним. Наверное, что-то стандартное прям. Ну давайте мыслителя, хрен с ним. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, Что на английском? no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. Ну что они имеют в виду-то вообще? Так что я должен что? И что? Never, ever, ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Блин, да я даже не знаю, что выбрать. Ну, хуй знает, я знаю. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me. All right. Nothing town to fuck all borough. Чего, блин? Great choice, Elder One. It has always been like this, and it always will. The song of death is sweet and endless. But like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music.
The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. Somehow, you know what it is. A caprice to name a motor carriage. Он после сильного бухича, я-то думаю, что за прикол. Ну и чё? И как она должна подбираться? Как это работает? Не, ну она подсветилась, а сейчас она что-то не подсвечивается. А как так? Она каким-то чудом должна как-то это подсвечивать или... Я не очень понимаю, как это работает. А, вот как это работает. Ладно, я понял. А, подожди, как это... А, вот. Так, еще. Убери их, что-то. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. You swoop up and catch what you have in your hand is a truly hit. The switch must be broken because nothing happened. А что, все, вентилятор больше не работает? You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. It says whirling in rags on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Танцы в трепе. The whirling in rags is a hostel cafeteria А, это где мы on находимся? the urban coast, frequented by dock workers. Я что не понял, так сказать, а где русский язык-то? Ну, язык русский, озвучка полная. Да, тебя игра, блядь, на этом. А, все почему-то все равно на английском. Да, чё тут... О, еще какая-то хрень. Знатно он тут нажрался, слушай. Все закрыто.
А что будет, если я не протру зеркало, блин? Блин. Да. Да, там какая-то дичь с этим зеркалом непонятная. А как бегать-то? Как вызвать эту хрень, кстати? Нет, не то. Че, идем за ботинком? Больше ни хрена нету, да? Жесть. Бля, минуснулся хп. Черт. Бля, тут какая-то хрень, что это? А, это менюшка здесь такая, ёпта. Блин, что она там от меня хочет? Не, ну окей, у меня есть предметы, только непонятно, что с ней делать. Не, ну он ползет, конечно, вообще-то. Ой, что это? Ой, нихуя, улица. Ну тогда валим отсюда.
Походу застрял в текстурах немного. Hello, officer. Календарь открыт. Это мы в марте 51-го года. Чуть не похоже на март 51-го. Молодая сучка. No. Because you're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days on official police business. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired of it and called the cops. I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. Хорошо. Could it be because of the drinking? Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Сука, жестко. Не, ну это я вряд ли сделал. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Я заметил. Yes. The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. You're in a hostel, sir. We are in Revachol. А может это типа наоборот будущее, да? Может я что-то путаю? Forever and ever. It's 51. The current century? Centuries don't have numbers, they have names. And this is the current one.
Civilization has existed for 8,000 years. 8000 sir. лет, ебать, нихуя себе. Вы, блядь, в 8000 году, вы, блядь, до сих пор бухаете? Что там, блядь, охуелись? You're right. There is nothing funny about civilization. There was the usual ruckus, loud disco music. I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. I don't know about that. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time you were yelling along to it. Yes, there was a church in there, a really small church, like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Then you started screaming and trashed the place. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. Glad to have been of assistance. Хардкор. Еще нам надо подняться вроде. Я тут нихера нет. Да, зайдем. Красота. Ладно, я думаю, мы уже все услышали. Аппаратники всякие непонятные. Да. Я, в принципе, знаю, что нам надо здесь. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday.
Saturday too, actually. Have you... No, I don't think so. We should ask him for a rundown of the area, now that I'm here as well. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Okay, we'll have time for that after we take a look at the corpse. Have you removed the dead body from the tree? So, the body is where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. We all feel that way sometimes. There is no such thing as a police officer, I'm afraid. What remains is that there is a... But first, we have to take it down. I was sent, I suppose... Yes, but I'm not them. I'm from criminal investigation. Yes. They are not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Revachol. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage. But again, it's none of my concern. I just need you to do your job. You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it. After you, officer. Он типа говорит, иди сюда. А давайте что тут потыкаем, наверное. Союз, блядь. Ну, с этой бабой не лень разговаривать. No idea. Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Possibly because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking and sleeping.
Да что, спиздить документы нет? Засчетный перебит. А нахуй мне его документы? Я уже карту взял. Ну, о, вот сохранение. Довольно странный тип, правда, скажу, короче. Так. Единственное слово, на понедельник, блядь. По велосипеду. Mr. Gart, right? You run the... Yes. Гипотел. Блять, ща почнем. Может, мне звук не съебался. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Привет, играю. Fantastic. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just... But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here, and I'm not going to start working here again. I didn't imply that. Detective. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really... I don't know who killed him. I'm not the police. Oh, people are saying it was the union dock workers, that it was a lynching.
The locals, the customers, the people who eat here. A lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers. Did the debarders themselves tell her this, or is it a rumor? I don't really know. You'll have to ask her. I would suppose it's because they have nothing better to do. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company, I hear. A mercenary. The unionistas probably thought they'd send a message. What are you, crazy? Of course I didn't kill him. She went away because none of your business. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie... Thank you. I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. That period of my life is over. Not everyone who stands behind a counter is a bartender, okay? I'm the I have 3 cafeterias I manage. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. Бля, попробовать, попытать удачу. Блядь, ебать незаметно. Блядь, надо было. Watch out! Это надо сохраняться перед такими хренями. Не знаю, если честно, если это похоже на слабенькую попытку переосмыслить уебаны плохого держись на ногах алкаша. It doesn't look so, sweetie. Are you okay? Я аж сейчас умру, получается. А чем мне его восстанавливать-то? Я не знаю, чем мне его восстанавливать. Чего, я, бля, заново начну, что ли? Я умер. А, у меня было автосохранение, фух. Блин. Не, ну это, конечно, знатная подстава, я скажу, блин. Чё не так-то? Ладно, пойдем к этому. А, тут заперто. Да ё-моё, блин. Не так-то.
Блин, я что, игру сломал? А как так-то? Да он угорает, нахуй. Где-то хрень как-то странно работает с геймпадом, короче. Буду въебывать мышкой. Вот тут нет, тут закрыто. Mister, Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. Fantastic. Right. No, Do you have her number? as a matter of fact. You said you just got here. What? Oh, But you still know your way. yes, I know. I didn't imply. Давай сейчас снова тут. Behind this, that's easy. По Behind this, полной выберем. that's easy. See that door? I don't. What are you, crazy? Of course I didn't. Did I don't. I would. you mean the Yes, the stripe. She went. Okay. Thank you. I asked an employee out. She didn't want to come, but felt a good for behind this bill. That's easy. No, I have 3. No, I'm not the bartender. I have 3. No, that period of my life is over. I have 3 cafe. No, I'm not. I hope it is. Let's go. Not so fast. You owe me 130. Oh, excuse. Wow, you're a genius. Yes, that's right. Money. You owe this establishment 130 real. What are you, a philosopher? Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or... Are you serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. Some do take recompense, but only to survive. For survival, to pay me. If you run out of money, yes, it is. No, you see, that's 40 cents. Cents are a form of currency 100 times smaller than the real. I'm not even going to take this. Come back when you have 130 real. Yes, it is. I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them, ask for assistance. Good luck.
Может, сейчас вспомню, куда мне надо. Короче, хер пойми, куда идти, да? Блин, что-то геймпад, конечно, это подстава какая-то. Почему он? У него эти кнопки просто перестали работать. Я просто вот, типа, есть таб, а вот как переключаться между ними? Вот хер знает, чем хочет. Это ужас какой-то. Ну это типа вроде все. Вроде ничего больше не видно. С бабой я разговаривать не хочу. Да, и так небольшой перекур. Ну что, погнали дальше? Ну вон, ёпта, бати. Блять. Ну залезай. Ну. Ну, теперь я в двух ботинках хотя бы. Да нахуй мне оставляй боевого духа, мне бы, блин, хп восстановить. Блин. А! ХП. Я мою ХП. Да, капец, как на клавиатуре, бля, бегать капец как неудобно. Что в том, что в этом.
the RCM in Martinez. What can I help you with? Of course. What can I help you with? Of course. Where to? No problem. Me? I am just a gardener. I am pleased to meet you too, officer. Of course. Sure, keep them. И чё? Сука. Что это, бля, за динозавр, нахуй? Да, ужас просто, пиздец. Я так понял, нам на север, это какая хрень. Что делаем? Блять, знать размер ноги, короче, на глаз, такого довольно круто, блядь. How many? I was pretty off then. I counted 20. I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? $200? Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. Possibly, yeah. Yes, they could have used a makeshift stretcher or just march him up to the gallows. I'm not assuming it isn't, but it's still helpful. Is there anything else? Interesting. Let's name it the Old Soul. Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? No, it's not. Forget I said it. We are not looking for a drummer. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out their right shoe before the left. The accelerator is on the right.
We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? You're right. Let's keep a low profile. A woman or a kid? Understood. Anything else? A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. I pulled last week's forecast for coastal Havashol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first, either way, what Я нашел 0,23. Здорово, Санек. 1000. Я так вовремя подошел, я прям писать захотел. Сейчас я подойду, секундочку. Так, я вернулся. What is this then? A tool shed? Let's investigate. Что-то я думаю, надо сохраниться. Сохранить. Ого. И что я вижу? Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However,
See that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? Еще немного реалов, блядь. Я за лесу ушел, но игрушка интересная, как я понял. Уж, ну она... Да. Да. Честно говоря, я даже охуел. Довольно занятная игра. Куда он пошел-то? Автосохранение. Куда ты пошел? Остановись, демон. Может штуку взять или нет? Проем скоро обвалится, говорит. Тут какая-то хрень валяется. Ну это, видимо, что-то на продажу. Ой, слушай, тут кубик не так работает. Вообще, заби, это... В балде тут такого нету, как есть. Да ёпта, как пройти-то? Может бежать туда, блядь? Блядь, я не понимаю, как здесь ходить. Блядь, пиздец. Я этот, короче, походу. Иди возьми. Так, хорош. А подожди, а тут сверху можно сверху залезть? Да, бля, где мы вообще находимся-то? А чё карты нету? Блин, а где копия карты города? Я так понимаю, сюда мы, наверное, не можем выйти, да? Ну да, даже не пикается. Даже не пикается. Сюда он тоже не пикается. Вон там дядя какой-то стоит. Но он не может тебя взять. Это надо, наверное, с той стороны заходить, да, получается. Ладно, тут нехуй делать. Самый прикол, мне кто-то пизды дал. Вот. Я плюс одно здоровье. Еще один урон получу. И когда дам мне. Вот наш трупак, короче. Но лестницей вроде как нельзя воспользоваться. Жестко. Блять, ты прикинь, как жестко это выглядит. Ну, блядь, это я не осилю. Блин, и что делать? Давай. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cock's gonna blow, Kuno! Так и что делать? Я даже смотреть это не могу, просто какая-то хрень. Так, видишь, у меня тут есть одинокая дорога домой. Я типа изучаю хрень, короче, которая помогает мне вспомнить, где я жил, блин, где-то. Там что-то хрень.
сеансов терапии. Подожди. Блин, я понял. Сейчас теперь, короче, это название вот этой вещи. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He... Так, у нас появилось еще одно задание. Да, пока мы идем, мне кажется, мы тут тупо сейчас задания какие-то собираем, короче, знаешь. Потом придем туда собирать какие-то другие задания. Да ладно, там так написано. Я ничего против не могу. Так, ну нам, по идее, сейчас что? Нам как бы сюда надо, я так понимаю. Надо с дядей договориться. Подожди, что? Похуй, да. Можно просто это... на стрим. Нахуй. Давай, сядь. Can I help you? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Он неправильно понял, блядь. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put that... I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. Ну что он не шевелится? Ну, блядь, может, сразу захотел, блядь. Что там шевелится, блядь? О чем вообще речь? Ты потыкай его, знаешь, блядь. Ну так, ну ладно, так, давай. What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Ага. Обязательно нахуй. Чего? Мы не отдадим ему ключи, все, блядь. Больше нас не увидит, блядь. Зато у меня теперь появился дом. Что, блядь, я только ради этого и делать. Ну, ёпта. Да пошли нахуй. Открывай крышку. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. О, блядь, сука. А почему я это делаю, а не он? Почему я это делаю, блядь? Почему я должен это делать? Блядь. Ладно, давайте.
Допустим. Это игра за какого-то бомжара, нахуй. Отвечаю, я не мент. Я играю за какого-то бомжару, блин. 100%. Я даже не знаю, что делать. Не, ну может типа похуй погрузиться глубже. Ну, блять, у нас выбора нету. Давай погрузимся глубже. Приподнять тряпки. Жесть. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too, a white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? This is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in a... All right, we should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's The fuck's he on about, kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. Тварь, блядь. See? Где мне там на работе техника, ой, на улице техника это, блядь, работает, непонятно. Officer, is that your paperwork? It is. Look, the plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form in there. Блядь, что ж там произошло такое? If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Блядь, даже не знаю.
What are you talking about? I don't know either. You should take stock of your notes. Make sure it's all there. Official notes contain informants' names. If some have fallen into the hands of the RCM's adversaries, bloodletting may well ensue. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? That's one thing off the list. I think we got it all. Я просто хуй знает, ну там можно же, блядь, я решил открыть. Да, вообще то же самое было. Надо с этим поговорить, да? Пацан. Kuno's got this. А, так он камни кидал? Блядь, я ни одного камня не видел. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno! Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Ну, будет ютуб. Yeah, Kuno, ride the lightning, Kuno! Kuno's riding at sea. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. You will see. The fuck are you talking about? He's calling us Kuno! He says we're fucking each other! Fuck no! Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Я псих нахуй. Shitload pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno! Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch, that's all. Trying to make Kuno sing into the popo phone. Probably climbed. Kuno was busy down the road. You heard Kuno.
Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno Разговаривай wasn't когда, regional. нахуй. I don't know. Some fucking Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Why you gotta be riding Kuno's ass? You haven't been where Kuno's been. You wanna know where Kuno was? You wanna know what Kuno's been fucking up to? Don't tell him that, Kuno. It's lame. It's not fucking lame. Kuno's building Kuno's City. Night City. Rage City. The City of Rage. That's it. Lame. That's the name of Kuno City, bitch. Get the fuck off Kuno's back. This shit ain't about that. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Копается. Yeah, you tell the faggoty, Ладно, Kuno. понял. You're testing. Get lost. Я думаю, что я ничего добьюсь, нахуй. You found Kuno's secret door to Kuno's secret shack. It was closed for 5,000 years. How the fuck did you get in? Чё? Вот это. Shit. Get the fuck out of here. You can't do that. He can't do that, Kuno. He's trying to fuck at you again. Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. How did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? Oh, that. Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Yeah, to the both of you, watch your ass in Kuno's town, or Kuno's gonna fuck your head off. That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there. It's a vitamin pig. Don't you know anything? Опять жизнь какая-то вообще. Чё за дети, нахуй? Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day. Oh, don't teach him, Kuno. He's going to use it against you, Kuno. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Fuck you, pig. Don't do mag. You're going to OD and you're going to fucking die. Of course you fucking can. How do you think Kuno made all the docky boys his gimps? Just gotta fly, pig. Not everyone can fly like Kuno. You're old. You'll never make it. Moose piss has made you scared in the head. Сильная санина. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Ой, не пизду, короче. Душно. Мне нужно подкинуться или закинуться. Черт, а вот... Блин, это, конечно, интересно. А, где наши бесплатные яички, блядь?
Нихуя себе. Ну, типа, вот это криминальный жаргон, а это типа обычный. Скинуться могли. Ебаный рот, блядь. А мне надо это делать или? А что мне выбрать, кстати? Не, ну у меня тут довольно такой интересный персонаж получается, так-то. Бля, я пока не знаю, что с этим делать, а потом подумаю. Смотрит туалетную бумагу. Да ладно. Мне дали 0 очков опыта за то, что я убрал вонючую, короче, туалетную бумагу. Это, мне кажется, надо было оставить, блядь, туалетную бумагу. Бля, мы далеко отсюда сохранились. Бля, по-моему, еще в задницу, да? Бля, пойду нахуй, это заберу обратно его. Да ёб твою трамвай, а мы тут нихуя еще не забрали. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Он реально к ней побежит или я что-то не понимаю просто как. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day.
Не, ну я думаю, в эту игру можно за всех 3 персонажей поиграть. Это, наверное, занятно будет. Ну могу все эквилибрить, конечно, поднять, но я думаю, вряд ли я подниму так сильно. Видите, блин, как полезно заново начали, да? Is it? Qualson makes a lot of heavy equipment, but this is phenomenal, even for them. But I digress. We were focusing on your cloak here. What are we doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They're bound to have information for us. Or it could be that we are just exploring. The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it. Так, я, может, могу вот чем-то просто, может, это скинуть, короче. Может, кинуть в него камень. Я, блин, даже не знаю. Вряд ли. Ну, давай на удачу, давай, ладно, давай на удачу. Че, получилось? Да, блядь. Да нихуя не высоко, блядь, бомж, блядь. Да ёпта. Сука, надо было сохраниться, блядь. Fuck me? Please leave the rage you have for after we've... Да, блядь, да какого хуя-то, блин? А что я должен был сделать? Не, я нахуй, блядь, еще раз это сделаем. Бля, я выебу эту игру, блядь, это все нахуй. Ну, блядь, блядь. Будет выебано, блядь. Блядь, думают, блядь, наебать меня, блядь, получится. Нихуя, блядь, ребята, нахуй угадали, блядь. Давай пяти уже. Сохранюсь, короче. Yes, you could probably make the jump. You look like you've done some track and field. Не получилось все, по-моему. Yes, you could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your... Да, на 17%, конечно, пиздец мало. Не, ну можно почти типа прокачаться, я так понимаю, да, короче, не трогать пока это плыть. Ну просто нахуй мне нужно вообще. Вот так-то если подумать. Мне и так комфортно.
Ладно, хер на него. Чё, ты не дотягиваешься, да? Так, может, тут уже помойку заюзали? Блять. Не надо. Блять, нихуя мы не заюзали, да? We could try using a pry bar, or we could... Так, а что мы еще не сделали, блять, так? Это же мы проверили, да? What do you see? Да, это мы проверили. Ну, стойкость мы не выдержим, наверное, да? Ну да, одну на удачу. Keep it. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't... There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Active the... He's about to blow! Cops! Ну, мне типа идти за спиртом. Ну, пойдем за спиртягой тогда. Что делать, блин? Я FPS 160, а она вот так вот дергается. Что они там не доделали, видимо. I can't believe it's snowing again. It felt like springtime just sure. I'm done with it. Go easy on that stuff. It Иди нахуй. Давай сюда заодно зайдем тогда. Надо будет сохранить просто эту хуйню. Can I help you? What thing? Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction.
They come here in the evenings. Dumb, unruly types. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. We don't. We have to wait. They'll show. А, мне еще надо спать, что ли? А где я, бля, буду спать, нахуй? What are you, a cook now? That's none of your business. Мне хочется кушать. You're not. You're a menace. Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the real cook is working. You can snoop around after that. What? Mine? No, it belongs to the whirling and... Thank you for clearing that up. Ну, мы Why? тоже I разговаривали Well, об этом. Ну, нахуй. What do you need them for? По крайней мере, он так It жду. concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Absolutely out of... Another thing. Great. Yes. Yes. Have you got it? A lot. A lot. Like what? Ну, это мы еще там пошарим, конечно. Ой, я сохранюсь нахер, блядь. Не хочу потом, блин, сразу бегать. Нам сейчас, по идее, как бы обратно надо в эту херень. А, подожди, еще и ключ у нас есть, блин, да. Ладно, я думаю, тут похер, в какой последовательности это делать. А, я пока все равно не могу, да? Давай попробуем. Блин, жизнь какая-то. Может, надо было чеснока туда въебать. Nor does the wind right now. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. I've seen captains puke their guts out. It never gets, then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. I think I've lost my sense of smell. Not being hungover helps too. А что, ты хочешь, чтобы я тебе все это сказал? Я думал, ты от меня отъебешься. That's probably a good idea. Clear our heads. You need to get your shit together. We should go talk to the locals. Find something else. Give it half an hour. Занятно. Да, так а чё? И... О, усвоить. Остальное пока не могу, да? Ой, я тут набор, блядь. Сколько тут говна. Да уж, блин. Так,
Давай, наверное, хрен знает. Блядь, собирать, не собирать эту хрень. Не, ну мы можем просто все не доставать. Так а чё, какая разница? Вот тут все равно не будет. Давай я просто не буду открывать. Но, блин, а что мне делать? Вот, а я ж спать где-то должен, типа, может. Ну, сейчас день, типа, да? Первый, 10 часов утра. А с какой скоростью тут идет время и почему там значок перекрестка? Что там делает значок перекрестка, блин? Не, ладно, пожалуй, на самом деле я на этом закончу. Спасибо всем, кто посмотрел это или посмотрит еще когда-нибудь. Всем всего хорошего и пока.